Si tienes esta moneda, podrías ser la persona más afortunada del mundo. Si estás escuchando bien. Lo que tienes en tus manos podría ser mucho más que un simple pedazo de metal, podría ser la leva un tesoro inesperado, una inversión que podría cambiar tu vida por completo. Muchos coleccionistas alrededor del mundo han pasado años buscando la misma moneda, y algunos han pagado sumas que superan cualquier expectativa razonable. Hoy te voy a contar todo sobre la 1989 Washington Quarter Dollar, una moneda que, aunque parezca común, esconde secretos que podrían convertirla en una joya invaluable para quien la posea. La historia de la 1989 Washington Quarter Dollar comienza en un contexto fascinante. La Casa de la Moneda de Estados Unidos había estado emitiendo estas monedas desde 1932 en honor al primer presidente del país, George Washington. Sin embargo, cada año trae consigo ligeras diferencias, detalles sutiles que solo los coleccionistas más atentos pueden notar. En 1989, se emitieron millones de estas monedas, pero no todas son iguales. Algunas llevan marcas de seca que las hacen extremadamente codiciadas, mientras que otras presentan errors de acuñación que, aunque sutiles, pueden disparar su valor a niveles inimaginables. Imaginate tener una moneda que millones han ignorado, pero que podría valer miles, incluso decenas de miles de dólares. El diseño de la 1989 Washington Quarter Dollar es clásico y elegante, pero detrás de su apariencia sencilla se esconde un mundo de detalles fascinantes. En el anverso, encontramos el retrato de George Washington, minuciosamente grabado por John Flanagan, con una expresión serena pero imponente, que ha resistido décadas de cambios en la acuñación. Alrededor del borde, la inscripción Liberty nos recuerda los valores fundacionales de Estados Unidos, mientras que la frase In God We Trust aparece a la derecha, un símbolo de fe y tradición que añade un toque de solemnidad a la moneda. En el reverso, el icónico águila con las alas extendidas nos observa con fuerza y determinación, rodeada por las palabras United States of America y Quarter Dollar. Cada detalle fue cuidadosamente pensado, pero pequeños errores de alineación o imperfecciones en el relieve pueden hacer que una versión específica de 1989 valga mucho más que su precio nominal. El material y la composición también son elementos clave que hacen que esta moneda sea especial. La 1989 Washington Quarter Dollar fue acuñada principalmente en una aleación de cobre y níquel, pesando exactamente 5.67 gramos y con un diámetro de 24.26 milímetros. Estos detalles técnicos son cruciales para los coleccionistas, porque cualquier desviación en peso, composición o grosor puede indicar un error de acuñación extremadamente raro. Algunas monedas de 1989 presentan marcas de seca, D para Denver o S para San Francisco, y estas pequeñas letras en la moneda son como pistas secretas que guían a los coleccionistas hacia los países más valiosos. Tener una moneda con la marca correcta en perfecto estado puede significar la diferencia entre una paisa común y un tesoro de miles de dólares. Lo que hace que la 1989 Washington Quarter Dollar sea verdaderamente emocionante es su rareza. Aunque millones fueron producidas, algunos ejemplares con errores de acuñación, como dobles estampados, bordes irregulares o defectos en el relieve, se han convertido en verdaderos cazadores de fortuna. Las subastas más importantes han visto estas monedas alcanzar precios que desafían la lógica. Coleccionistas de todo el mundo compiten desesperadamente, enviando ofertas que pueden superar los $50,000, $60,000, y incluso alcanzar cifras cercanas a los $80,000. Imagina el poder de sostener en tus manos una moneda que, aunque parezca común, podría convertirse en la protagonista de la próxima gran subasta de monedas raras. Pero la emoción no termina ahí. Cada moneda tiene una historia,
un viaje único desde la casa de la moneda hasta tu bolsillo, y eso añade un valor emocional que ningún metal precioso pueda igualar. Los coleccionistas buscan no solo la perfección técnica, sino también la historia detrás de cada pieza. Algunas 1989 Washington $quarter han pasado décadas escondidas en cajas viejas, olvidadas en un cajón, hasta que alguien las descubre y se da cuenta de que poseen una auténtica joya. Esa sensación de sorpresa, de encontrar algo valioso en lo cotidiano, es lo que hace que poseer esta moneda sea una experiencia única. Cada vez que alguien coloca una 1989 Washington $quarter en una subasta, el ambiente se electrifica. Los postores se miran entre sí, conscientes de que están frente a una pieza que podría cambiar la vida de quien logra llevársela. Los precios suben rápidamente, y quienes la poseen sienten una mezcla de orgullo, ansiedad y emoción, sabiendo que podrían estar frente a la oportunidad de su vida. Y tú, que estás viendo este video, podrías ser la próxima persona en experimentar esa sensación. Si tienes esta moneda, si la sostienes con cuidado, podrías estar frente a un tesoro oculto que transformará tu vida financiera y coleccionista. Y ahora, finalmente, llegamos al gran momento. Después de conocer su historia, su diseño, su composición, sus marcas de seca y su rareza, es hora de revelar lo que muchos coleccionistas han sonado durante décadas. Una 1989 Washington $quarter en conditions exceptionals, con un error raro o una marca de seca codiciada, puede alcanzar en subastas precios asombrosos de hasta $80,000. Si, escuchaste bien, $80,000 por una moneda que quizá esté descansando en tu cartera o en un viejo álbum de monedas familiares. Es una oportunidad que aparece una vez en la vida, y tener esta pieza en tus manos no solo significa poseer un pedazo de historia, sino también la posibilidad de cambiar tu destino financiero para siempre. Si alguna vez soñaste con ser el dueño de un tesoro oculto, si alguna vez imaginaste que un objeto cotidiano podría transformarse en una fortuna, la 1989 Washington $quarter es tu oportunidad. No es solo una moneda, es una puerta hacia la posibilidad de una vida más emocionante, más próspera y llena de historias por contar. Mantén tus ojos abiertos, revisa tus colecciones antiguas y recuerda siempre que si tienes esta moneda, podrías ser la persona más afortunada del mundo. No dejes que esta oportunidad pase de largo, porque alguien, en algún lugar, ya está buscando desesperadamente exactamente lo que tú podrías poseer. Y así llegamos al final de esta historia, pero recuerda, esto no termina aquí. Cada moneda tiene su destino, y la 1989 Washington $quarter podría estar esperando en tu colección, en tu cartera, o incluso en un cajón olvidado, lista para cambiar tu vida. Si alguna vez soñaste con un golpe de suerte, con descubrir un tesoro inesperado, esta es tu oportunidad. Imagina la emoción de llevar tu moneda a una subasta, sentir la tensión en la sala, y escuchar como el precio sube, hasta alcanzar cifras que antes parecían imposibles, hasta $80,000. No dejes que esta oportunidad se escape. Revisa tus colecciones, comparte este video con amigos coleccionistas, y mantente atento a cada detalle de tus monedas. Recuerda siempre que, aunque muchas monedas parecen ordinarias, algunas son extraordinarias, y tú podrías tener justo esa pieza que todos buscan. La 1989 Washington $quarter no es solo metal, no es solo historia, es la posibilidad de transformar tu suerte, de vivir la emoción de descubrir algo único. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo secretos de monedas que pueden cambiar tu vida, suscríbete al canal,
activa la campanita y acompañanos en esta aventura de tesoros escondidos que esperan ser encontrados. Quien sabe, la próxima gran subasta podría tener tu nombre, y tú podrías ser la persona más afortunada del mundo. Nos vemos en el próximo video y buena suerte en tu búsqueda del tesoro. Si pensabas que ya conoces todo sobre la 1989 Washington quarter dollar, prepárate, porque lo que sigue es aún más fascinante. Cada detalle de esta moneda puede significar la diferencia entre una paisa común y un tesoro invaluable, y hoy vamos a profundizar en esos secretos que solo los coleccionistas más apasionados conocen. Comencemos por las sutilezas de la acuñación. Aunque millones de estas monedas fueron producidas en 1989, pequeñas variaciones en el relieve, en la alineación de los elementos y en la presión de la prensa pueden crear monedas extremadamente raras, y algunas de ellas han alcanzado cifras sorprendentes en subastas. Algunos expertos incluso comparan la emoción de encontrar un ejemplar raro con la adrenalina de descubrir un diamante en bruto, inesperado, brillante y lleno de posibilidades. La marca de Sika es un detalle crítico que puede elevar el valor de tu moneda a niveles astronómicos. Las monedas acuñadas en Denver llevan la letra D, mientras que las de San Francisco llevan la S, y cada una tiene su propio valor para los coleccionistas. Pero no se trata solo de la letra, sino de su posición exacta, el tamaño y la nitidez del grabado. Un pequeño error en la marca de Sika puede ser suficiente para que la moneda se convierta en un objeto de deseo mundial. Imaginate que tienes una moneda que parece como a simple vista, pero que en realidad es un ejemplar de colección tan raro que varios coleccionistas están dispuestos a pagar cifras de 5 o 6 dígitos para tenerla. Esa es la magia de la 1989 Washington quarter dollar, es un misterio escondido a plena vista. Ahora hablamos de los errores de acuñación, uno de los aspectos más emocionantes para los coleccionistas seriosos. Algunas monedas de 1989 presentan un doble estampado, donde la imagen de George Washington o el águila aparece ligeramente duplicada, como un reflejo fantasma. Otras pueden tener bordes irregulares, superficies rugosas o incluso letras desplazadas. Estos errores no solo cuentan una historia de cómo se fabricaba la moneda, sino que también convierten a cada ejemplar en algo prácticamente único. En el mundo de la numismática, estos países pueden alcanzar precios que sorprenden incluso a los coleccionistas más experimentados, porque no hay otra igual en todo el mundo. La condición de la moneda es otro factor que no se puede pasar por alto. Una 1989 Washington quarter dollar en estado circulado tiene cierto valor, pero la verdadera magia ocurre cuando encontramos un ejemplar en perfecto estado, sin marcas, rayones ni desgaste. El brillo original del níquel y cobre, la nitidez del retrato de Washington y la definición del águila en el reverso son signos de que la moneda ha sido cuidada con esmero durante décadas. Algunos coleccionistas viajan por todo el país buscando monedas en este estado, revisando cajas de cambio, monedas olvidadas en colecciones familiares y hasta pequeñas tiendas de antigüedades, todo en la esperanza de encontrar la pieza perfecta que pueda cambiar su vida. Las subastas son el escenario donde estas monedas cobran vida. Imagina la sala llena de coleccionistas, todos con los ojos fijos en la moneda que acaba de aparecer sobre la mesa. El martillo del subastador marca el inicio de la puja, y los números empiezan a subir vertiginosamente. Cada incremento es un recordatorio de lo codiciada que es esta pieza. Algunos ejemplares de la 1989 Washington quarter dollar han alcanzado en subastas cifras cercanas a los $80,000, y la emoción no está solo en el precio, sino en saber que poseer una de estas monedas puede cambiar la suerte de quien la tenga. Cada moneda tiene su historia,
en estas pujas se siente como si el pasado, el presente y el futuro de la moneda se unieron en un solo momento de tensión y expectativa. Pero no todo depende del azar. Los coleccionistas expertos saben dónde buscar, cómo identificar los errores más valiosos y que de tales mínimos marcan la diferencia. El grosor de la moneda, la nitidez de las letras, la orientación del relieve y el brillo del metal son señales que pueden indicar un ejemplar raro. Incluso una ligera desviación en el retrato de Washington o un error en la posición del águila puede significar miles de dólares de diferencia en el precio final. Tener esta moneda es como tener un mapa del tesoro en tus manos, y cada inspección cuidadosa es un paso más cerca de descubrir su verdadero valor. Además, el contexto histórico de la 1989 Washington $quarter añade otra capa de fascinación. Esta moneda se acuñó en un año de transición y de cambios en la economía estadounidense, y cada ejemplar es testigo silencioso de ese momento. Cuando la sostienes en tus manos, no estás sosteniendo solo metal, sino un pedazo de historia que ha pasado por millones de manos, que ha viajado a lo largo de los años y que ahora puede estar frente a ti, listo para revelar su secreto. La idea de que una moneda tan aparentemente común puede tener un impacto tan grande es lo que mantiene a los coleccionistas en una búsqueda constante, y lo que hace que este país sea tan especial y emocionante. Y mientras sigues explorando la posibilidad de tener esta moneda en tu colección, recuerda algo, cada ejemplar es único, y cada uno tiene el potencial de cambiar la vida de quien lo posee. No importa si la tienes desde hace años, si la encontraste recientemente o si estás buscando tu primera moneda de colección, la 1989 Washington $quarter te ofrece una oportunidad que pocas veces aparece en la vida. Una moneda que combina historia, rareza, belleza y valor económico es algo que no se ve todos los días, y la emoción de descubrir su verdadero potencial es incomparable. Finalmente, no podemos olvidar lo que hace que todo esto sea aún más emocionante, la posibilidad real de que tu moneda alcance un valor asombroso en subastas. Algunos ejemplares han sido vendidos por hasta $80,000, y la perspectiva de tener algo que podría transformar tu vida es simplemente electrizante. Cada mirada, cada inspección, cada pequeña puja en una subasta es un recordatorio de que poseer esta moneda no es solo un acto de coleccionismo, sino un paso hacia algo extraordinario. Si alguna vez sonaste con un hallazgo inesperado que podría cambiar tu fortuna, la 1989 Washington $quarter es exactamente eso, un tesoro que espera ser descubierto, una oportunidad que podría convertir un día ordinario en el comienzo de una nueva vida llena de posibilidades. Si hasta ahora pensabas que lo sabías todo sobre la 1989 Washington $quarter, prepárate, porque la verdadera historia apenas comienza. Esta moneda, que parece tan común a simple vista, tiene un poder que pocos llegan a comprender. Coleccionistas de todo el mundo la buscan con obsesión, revisando cada cajón, cada colección olvidada, incluso las monedas que llevan décadas en carteras familiares. Algunos han viajado miles de kilómetros solo por la oportunidad de sostener en sus manos un ejemplar raro, con la esperanza de descubrir que poseen algo que podría cambiar su vida por completo. Y es que, aunque millones de estas monedas se acuñaron en 1989, las diferencias mínimas entre una país y otra son las que pueden convertir un simple dólar en un tesoro de hasta $80,000. Vamos a hablar de los errores más impactantes que hacen que ciertos ejemplares sean prácticamente legendarios. Algunas monedas presentan un doble estampado del rostro de George Washington o del águila en el reverso, creando un efecto casi fantasmal que es altamente codiciado.
Otras muestran bordes incompletos o desplazamientos del relieve que parecen imperfections menores, pero que, para un coleccionista experto, son señales de un error extremadamente raro. Cada pequeño detalle cuenta, desde la posición exacta de la marca de seca hasta la nitidez de las letras. Incluso una desviación mínima en la orientación del retrato puede hacer que una moneda se valore mucho más que su precio nominal. Estos errores han sido vendidos en subastas por cifras que superan los $50,000, y incluso algunos ejemplares excepcionales han alcanzado los $80,000. Las subastas son verdaderamente el escenario donde esta moneda cobra vida. Imagina una sola línea de coleccionistas, cada uno con la mirada fija en la moneda que acaba de aparecer sobre la mesa. La tensión es palpable. Los martillos golpean, los números suben, y cada puja es un recordatorio de la rareza y el valor de la pieza. Algunos coleccionistas viajan desde otros continentes, guiados por la esperanza de obtener un ejemplar perfecto. Cada oferta puede ser el inicio de una vida nueva, una inversión que cambia la fortuna de quien la posee. Y tú, que estás viendo este video, podrías ser el próximo protagonista de esta historia, si tienes la suerte de poseer la moneda correcta. Pero la emoción no termina con la subasta. Cada moneda tiene su propia historia, su propio viaje a través del tiempo. Muchas de estas piezas parecen décadas olvidadas, acumulando polvo en cajas viejas o álbums familiares, hasta que alguien las descubrió y se dio cuenta de su verdadero valor. Esa sensación de sorpresa y descubrimiento es lo que hace que poseer una 1989 Washington $quarter sea algo tan especial. No es solo metal o historia. Es la oportunidad de encontrar con un tesoro oculto que ha estado esperando a la persona correcta. Ahora, hablamos de la importancia de la conservación. Una moneda en perfecto estado, sin rayones ni marcas, con su relieve original intacto, es el sueño de cualquier coleccionista. El brillo del níquel y cobre, la definición perfecta de la figura de Washington y la nitidez del águila en el reverso son señales de que la moneda ha sido cuidada durante décadas. Estos detalles pueden disparar su valor en subastas y convertir una moneda ordinaria en una pieza extraordinaria. Incluso una ligera imperfección puede marcar la diferencia entre una pieza valiosa y una auténtica joya de colección. Y no olvidemos las historias de coleccionistas que han cambiado su vida gracias a esta moneda. Algunos empezaron con una pequeña colección, sin sospechar que poseían un ejemplar raro, y de repente recibieron ofertas que superaban todo lo que habían imaginado. La emoción de sostener la moneda mientras un coleccionista en otra parte del mundo puja por ella es indescriptible. Cada mirada, cada inspección, cada subasta es un recordatorio de que esta pieza es mucho más que metal, es historia, es pasión, es fortuna. Finalmente, llegamos al momento que todos estaban esperando, el gran valor de la 1989 Washington $quarter. Después de todo lo que hemos explorado, su historia, su diseño, su composición, sus errores raros, las marcas de seca y las subastas electrizantes, es hora de revelar la cifra que ha hecho que coleccionistas alrededor del mundo la busquen desesperadamente. Una moneda de 1989, en condiciones excepcionales, con un error raro o con la marca de seca correcta, puede alcanzar en subastas precios de hasta $80,000. Si, escuchaste bien, $80,000 por una moneda que quizá esté olvidada en tu colección, en tu cartera o en un viejo álbum familiar. Es una oportunidad que aparece una vez en la vida, una llave que podría abrir la puerta a una fortuna inesperada. Si alguna vez sonaste con descubrir un tesoro escondido,
con convertir algo cotidiano en un hallazgo extraordinario, la 1989 Washington $2 es tu oportunidad. No es solo una moneda, es la posibilidad de transformar tu suerte, de experimentar la emoción de la colección y de vivir la adrenalina de una subasta que podría cambiar tu vida. Cada pequeño detalle, cada error, cada marca de seca, cada relieve perfecto, es una pista hacia un tesoro que espera ser descubierto. Mantén tus ojos abiertos, revisa tus colecciones antiguas y recuerda siempre que si tienes esta moneda, podrías ser la persona más afortunada del mundo. La oportunidad está frente a ti, y solo tú puedes decidir si la aprovechas.